Hello students, welcome to our class. Today we are discussing about inheritance of two genes, that is dihybrid crosses. What is meant by dihybrid crosses? എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ dihybrid crosses എന്ന് പറയുന്നത്? It is the crosses between plants differing in two traits. രണ്ട് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ സസ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ വർഗ്ഗസങ്കലനം നടത്തുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ dihybrid crosses എന്ന് പറയാം. Let us discuss Mendel's dihybrid cross. Mendel crossed pea plants that differing in two characters. What are that characters? He crossed pea plants that had seeds with yellow color and round shape, and one that had seeds of green color and wrinkled shape. ഇവിടെ മെൻഡൽ വർഗ്ഗസങ്കലനം നടത്തിയത് മഞ്ഞ കളറും ഉരുണ്ട വിത്തുകളെയും അതേപോലെ ചുളുങ്ങിയതും പച്ച കളറുള്ള വിത്തുകളെയും തമ്മിലാണ് വർഗ്ഗസങ്കലനം നടത്തിയത്. ഹിയർ മെൻഡൽ ടേക്കൺ ടു traits that are the shape of the seeds and color of the seeds. The genotype of the parents can then be written as capital R, capital R, capital Y, and small r, small y, small y. The gametes are capital R, capital Y, and small y, and they unite on fertilization to produce the F1 hybrid. The F1 hybrid was capital R, capital Y, small y genotype. But phenotypically, all the seeds are round and yellow. All the plants contains the seeds round and yellow phenotypically, but its genotype is capital R, capital Y, and small y. The cross is represented here. We can see in the picture, he crossed the round and yellow seeded plant with wrinkled and green seeded plant. Gametes are formed here, and the F1 hybrid was formed. All are round yellow seeded plants. When Mendel crossed these F1 plants, he found that in the F2 plants, 3/4 of the plants had yellow seed and 1/4 had green. മെൻഡൽ ഈ F1 തലമുറയെ സ്വപരാഗണത്തിന് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ when he self-hybridized the F1 plants, he found that 3/4 of the F2 plants had yellow seeds and 1/4 had green seeds. The yellow and green colors segregate in a 3:1 ratio. അതുമല്ല യെല്ലോ അതുപോലെ ഗ്രീന് അത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തത് 3:1 റേഷ്യോയിലായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ round and wrinkled seed shape also segregate in 3:1 ratio, just like in the monohybrid cross. In the dihybrid cross, in the F2 generation, 60 progeny were obtained, and in this 4 plant types are seen. They are the phenotypes of the plants are round yellow, wrinkled yellow, round green, and wrinkled green. And these 4 plants appeared in the ratio 9:3:3:1. It is the dihybrid phenotypic ratio. F2 തലമുറയിൽ എല്ലാ പ്രോജനിയും സന്താനങ്ങളും പ്രകടമായത് 9:3:3:1 എന്ന റേഷ്യോയിലാണ്. What is the monohybrid ratio? It is 3:1. Such a ratio was observed for several pairs of characters that Mendel studied. മെൻഡൽ വീണ്ടും പല 2 ട്രേറ്റ്സിൽ വ്യത്യാസമുള്ള സസ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഗ്ഗസങ്കലനം നടത്തിയപ്പോഴും ഈ ഡൈഹൈബ്രിഡ് റേഷ്യോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി. When we can expand, the ratio is 9 round yellow is to 3 wrinkled yellow is to 3 round green is to 1 wrinkled gene. And the genotype ratio can be written as 1:2:2:1:4:1:2:2:1. Based upon such observation, Mendel proposed a second set of generalization. ഈ ഒബ്സർവേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് മെൻഡൽ ചില നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ദാറ്റ് വി കോൾഡ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. അതിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര അപവ്യൂഹന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. Let us see what is the law of independent assortment. Law of independent assortment.
The law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. So this law states that in a hybrid which are formed by the combination of two pairs, in the hybrid the segregation of one pair of character is completely independent of the other pair. It is the hybrid which contain two sets of characters, and these characters segregate independently of the others. The Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pairs of genes during meiosis. Punnett square ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര അപവ്യൂഹന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Before we are going to the Punnett square, we can see how the gametes are formed. Look here, F1 progeny was heterozygous. When the gametes are formed, 50% of the gametes contain capital R and 50% of the gamete contains small r. And this capital R and small r segregate independently of each other and goes into 50% of each gametes. Here also similarly the capital Y and small y also segregate independently. ഇവിടെ നമുക്ക് 50% ബീജകോശങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ജീനും 50% ബീജകോശങ്ങളിൽ സ്മോൾ ആർ ജീനും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ 50% ബീജകോശങ്ങളിൽ ക്യാപിറ്റൽ വൈയും 50% ബീജകോശങ്ങളിൽ സ്മോൾ വൈയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് സിമിലർലി 50% of the capital R gametes have capital Y and the remaining 50% of capital R gametes have small y. Similarly, 50% of small r gametes have capital Y and small r gametes remaining 50% has small y. ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ബീജകോശങ്ങളിലും 50% ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വൈയും വൈ ജീനും അതേപോലെ തന്നെ 50% ബീജകോശങ്ങളിൽ സ്മോൾ വൈയും വഹിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്മോൾ ആറിലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. Let us go to the Punnett square. In the Punnett square, one plant is taken as the female plant and other is taken as the male plant, and the gametes of the female plant, that is the eggs, are written on this left side, and the gametes of the male plant, that is the pollen, are written on the top side. Let's see the cross. When the egg, that is a capital R gamete, capital R capital Y, is fused with the male gamete, that is the pollen, capital R capital Y, the genotype of the progeny was capital R capital Y capital R capital Y capital Y. And when this capital R capital Y gamete, female gamete, is fused with the second male gamete, that is small r capital Y, the genotype of the progeny was capital R small r capital Y capital Y. On the same, when the capital R capital Y female gamete is fused with the third male gamete, that is capital R small y, the genotype of the progeny was capital R capital Y small y. And when this gamete fused with the fourth male gamete, that is small r small y, the genotype was capital R small r capital Y small y. Thus, there are 16 genotype combinations are produced by this cross, and out of this 16 genotype, 9 were round yellow, 3 were round green, 3 were wrinkled yellow, 1 was wrinkled green. From this Punnett square, we can write the genotype of this cross. Look here, 9 round yellow seeds are formed. Out of this seed, it is capital R capital R capital Y capital Y. Only one genotype is present. And
Here two genotypes are present with capital R, small r, capital Y, capital Y. Two seeds are present, and there are one seed with small r, capital Y, capital Y. And also there are two seeds with capital R, capital Y, small y. Two seeds are present. And with the genotype capital R, capital Y, small y, four seeds are present. Four seeds are present. And with capital R, small y, only one seed is present. And capital R, small y, two genotypes are present. And with small r, small y, only one genotype is present. So from this genotype, we can write the genotypic ratio of this dihybrid cross. It is 1:2:2:1:4:4:1. Okay.